So today I'm just enjoying my Dalgona coffee that Gael and I have prepared this afternoon, and to be honest, it was quite a surprise because we didn't know that it will be this great, and everything went well. We had some accidents so you will see on the video, but good drink, a nice drink for summer. So I suggest you try. So go watch our video because it's really easy to do with few ingredients only, but you have to have some strength to be able to stir the mixture well. So yes, enjoy. I know I will. Hello! So, yeah, today we have decided to follow the internet craze currently, which is the Dalgona. Yes. Dalgona coffee, which is inspired by South Korean's coffee. I suppose, like all of you know what it is. It's mainly the children's sweet candy, I think, something like that. So yeah, we have decided to do it at home, try it as well. But just to let you know, this is the third time we're filming this. Ouais, et pas parce qu'on a raté. No. On a chaque fois réussi notre Dalgona. Yeah. Mais... But the first time, we'll show you some clip. But the first time it was because of the sound effect. Hey guys! Hello! Okay, those are puppies, they're so excited because... So the sound effect wasn't good. Our voices, it seems like we were underwater, so we had to stop that. The second time was everything was going well, but... Ça s'est arrêté de filmer parce qu'on m'a appelé sur mon téléphone. Yeah, voilà. So now we put everything on plane mode and... On va vérifier que ça filme de temps en temps. Yeah. Donc un conseil, si vous faites des vidéos chez vous avec votre téléphone comme nous, mettez le mode avion ou le ne pas déranger, parce que franchement c'est très frustrant en plein milieu de la vidéo quand ça coupe et qu'on le sait pas. Yeah. And you're talking. Ouais. For nothing. On a parlé pendant je crois 10 minutes devant ce téléphone qui n'enregistrait rien. D'ailleurs j'espère qu'il nous enregistre pour l'instant. I hope so. Okay, so now we're going to start, of course, the preparation. As you all know, it only needs 3 main ingredients, which are coffee, instant coffee. Right. So for myself, I'm going to use the espresso. So this one is really fine powder. As for Gael, moi je prends le Nescafé Gold. Yes, the Nescafé Gold. So this is mainly the normal grain. Ouais, c'est plus gros au niveau granulé. And then, as for me, I'm going to use white sugar. Et moi je prends le sucre. C'est du sucre de canne roux. Brown sugar, in short. And of course, hot water. Ouais. So we're going to be using 2 tablespoons of coffee, instant coffee, 2 tablespoons of sugar, and 2 tablespoons of water. Hot water. So c'est ça, 2. Let's go. Let's go. Voilà, on a vérifié que ça tourne toujours au niveau de la caméra. So we'll start. Et on y va. Yeah, so we'll start with the coffee first. So bon, et comme c'est la 3e fois qu'on le fait, we've become specialists. Voilà, on peut déjà vous dire que on a les muscles du bras qui se développent. Toi, tu as eu quelques douleurs en plus. My back hurt last night, so. J'ai déjà mis du sucre. Okay. Donc 2. There we go. Voilà. J'ai quand même l'impression que j'ai mis un peu moins de 2 parce que j'ai quand même peur que ce soit trop sucré. Voilà.
And then hot water. Hot water or boiled water. It's really as you desire. And then, so as you can see, we have also used a bowl, and we each have a manual whisk. So, oh yeah, also on the first video that we filmed, I tried with a electric whisk, right? But I had some accidents. So c'était un perfect fail. We'll try to show that to you. See, it shows that I'm not the cook in this house. Allez, vas-y. Oh, voilà. Ouais, ça, je pensais. Okay, so the bad thing is the electric is not. C'est pas la bonne option. Okay, so everybody, I'll take the. Oh, I'm rid of the manual. Voilà. Okay, so on va s'y now, mettre. let's start. Je check. Donc on va utiliser un timer ici aussi. On va le mettre là pour voir combien de temps plus ou moins ça nous prend. For everything to be fully frotted. Ouais. So, parce que ça, apparemment on doit tourner 400 fois. Hein, donc, so I hope that you can see it. We're going to start. Yeah, there you go. Parti. So it's starting. Non, tu dois appuyer sur. Voilà, là c'est démarré. So there you go. It started. Okay. What we saw on the internet is that they say that you should stir it 400 times. But to be honest, I think we've stirred it more than 400 times. C'est l'impression que ça m'a laissé. Et tu vas pas spécialement plus vite que moi, c'est pas pour autant que ça va moins vite pour la réalisation. Maintenant, je pense qu'avec un four en métal, c'est plus facile qu'avec mon four en plastique. Parce que tu vois déjà chez moi, ça va un peu moins vite que chez toi, on dirait. Ah yes, the color. La couleur est déjà plus rapide chez toi. Or maybe it's also because of le café en lui-même. The coffee, yes, because mine is really the powdered one, and yours is more the grainier one. Ouais. And then after a minute, as you can see, the color has already changed. So just to show you, in here, that the difference of color. So this is the espresso and that is the gold. Okay, so it's already been 3 minutes that passed, and as you can see, it starts to. Yeah, but the goal is it has to be sticky so that it will float on the milk. In here we're doing it with coffee, but I've seen different videos that they have used also cocoa powder, some chocolate, some used matcha as well, so it really depends what you like. So for those who doesn't love or who cannot drink coffee, that's another alternative as well. Ouais. Dalgona is a South Korean candy. We tasted the first time when we went to Seoul. We bought it at an Anjuma, and the main ingredients are sugar and baking soda. Yeah, and then that's it. And then they have some stamp. They stamp something with a figure or something like that. I know Gael bought one that has the cacao friend figure in, if I'm not mistaken. Le canard, si je me rappelle. Yeah, the duck. So yeah, we bought it at an Anjuma in 𝒃. Donc là maintenant, je sais pas chez toi, mais chez moi la texture, pour montrer un peu, on approche de ce qu'on doit avoir, mais c'est pas encore assez consistant. Là c'est trop liquide. Mine start to be a lot consistent. So I'm almost finished. I think in a minute. So we're currently at almost 7 minutes now. I think for me it's ready. Moi presque. Il est encore très légèrement trop liquide. Presque. Encore un petit peu. Il faut vraiment que
La mousse forme une pointe plus rigide que ça. Mine is okay. Un peu ta mousse. I'm finished. Okay. Voilà, on a, je pense, terminé nos 2 Dalgona. Voilà, c'est bon. Et alors, ben, comme je disais à Romain l'autre jour, pour ceux qui veulent faire de la pâtisserie, pour monter les blancs en neige, c'est top au niveau de l'entraînement. Yeah, we call it in French ∈𝓕𝒂𝓐, so ouais. it's elbows grease, something like that, I suppose, oh, oui. the same expression in English. So you have to have an elbow grease, ∈𝓕𝒂𝓐, to be able to prepare this kind of stuff. Okay, so now we're going to try some of the tasting portions. Et donc pour info, 10 minutes. Yeah, 10 minutes. Cheese. Okay, so welcome back. Now is the tasting portion. So as you have seen, we've finalized the preparation for at least 10 minutes. Ouais. And now we're going to pour the milk, but we each put some ice cubes in the glass. So tu veux mettre jusqu'où le lait? Au-dessus de la ligne quand même, sinon ça va être trop de café. Something like that. Ouais, ouais. You have to love the milk as well to drink this kind of drink. Okay. Voilà. And now we're going to put the preparation. For it to be great, it has to float. Si ça flotte, c'est que c'est réussi. C'est déjà bien parti chez vous. Oh yeah. Alors c'est aussi plus facile à mettre dans des verres qui sont plus évasés sur le haut. Yes. Je trouve que le servir est une des parties les plus difficiles. Voilà. Yeah. Cute. Yes. So, there you go. Ouais. That's the final result. I didn't have much of Dalgona this time, but that's not a problem. How about yours? Alors le mien il est beau, dense. Oh yeah. Très amer. For it to be well, we have to mix it. Ouais, faut bien mélanger. Ça prend un peu de temps, mais si vous n'aimez pas trop l'amertume du café, ne prenez déjà pas un café trop fort, mais évitez de goûter la mousse toute seule. Parce que pour l'instant, elle goûte quand même fort le café. Yeah. Et c'est une fois mélangé que ça va se diluer. Bon allez, déjà fertile. Oui. C'est good. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait notre Dalgona aujourd'hui. Oui. Et donc si vous avez aimé ce qu'on a fait, eh ben, n'hésitez pas à faire pareil que nous. Donc partagez soit votre vidéo ou bien via Instagram. Vous pouvez nous montrer si vous l'avez fait aussi. Et alors n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à aimer notre vidéo et à cliquer la petite cloche pour les notifications. Yes. Et à vous abonner sur notre chaîne. So yeah, don't forget to like, comment and subscribe if you still haven't. And like you said, click onto the notification bell so that you'll be informed of our next and future videos. We hope that you have enjoyed this video. You've tried it at home. Don't hesitate to leave a comment in our video letting us know how it went, and if you have some pictures as well, you can always tag us on Instagram so that we can see the result of your creation. So once again, cheers! Cheers! Bah moi je préfère comme ça, feuille. Vas-y. C'est plus... Moins de mousse? Ouais. Non, moi ça va. J'ai vraiment plus le lait. Ben, hier j'ai senti quand on avait fait le deuxième, j'ai pas su le finir parce que comme on met quand même beaucoup de mousse, c'est quand même fort en café au final. Hein.